Nirvishesha Shanjagani Paschatresha Tadane Sri Krishna Chaitanya Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare. Reading from Srimad Bhagavatam, Canto 11, Chapter 13, verse 11, is it? Yes, Maharaj. Karoti kāma-vaśa-gaḥ, karmāṇy avijitendriyaḥ, duḥkhodarkāṇi, sampaśyan, rajo-vega-vimohitaḥ. One who does not control the material senses comes under the control of material desires and is thus bewildered by the strong waves of the mode of passion. Such a person executes material activities, although clearly seeing the result of the future unhappiness. Text 12. Although the intelligence of a learned person may be bewildered by the modes, passion, and ignorance, he should again carefully bring the mind under control. By clearly seeing contamination in the modes of nature, he does not become attached. A person should be attentive and grave, and never lazy or morose. Mastering the yoga procedures of breathing and sitting properly, one should practice fixing the mind on me at dawn, noon, and sunset. Thus, gradually the mind should be completely absorbed in me. The actual yoga system, as taught by my devotees, headed by Sanaka Kumar, is simply this: having withdrawn the mind from all other objects, one should directly and appropriately absorb me. Purport: the word yata accordingly or properly indicates by Uddhava one should hear directly from Lord Krishna as bona fide representative and directly fix the mind on Krishna. Uddhava said, "My dear Keshava, at what time and in what form did you instruct the science of yoga to Sanaka and his brothers? I now desire to know about things." (16) Supreme Personality of Godhead said, once the mental sons of Lord Brahma, namely the sages headed by Sanaka, inquired from their father about the difficult subject matter of the goal of yoga. The sages headed by Sanaka said, "O Lord, people's minds are naturally attracted to material sense objects, and similarly the sense objects in the form of desire enter within the mind. Therefore, how can a person who desires liberation, who desires to cross over activities of gratification, destroy this mutual relationship between the sense objects and the mind?" Explain this to us. Purport: as described above, as long as one is in a conditioned soul, the modes of material nature manifest in the form of sense objects constantly disturb the mind and harass them. And by the harassment, one is deprived of the actual life. Supreme Personality of Godhead said, "My dear Uddhava, Brahma himself, who is born directly from the body of the Lord, and who is the creator of all living entities within the material world, being the best of the demigods, seriously contemplated the question of his sons, headed by Sanaka. The intelligence of Brahma, however, was affected by his own activities of creation, and thus he could not discover the essential answer to this question." Purport: Srila Jiva Goswami has quoted 3 verses from the 2nd canto of Srimad Bhagavatam as follows. In the 9th chapter, 32nd verse. Lord Krishna blessed Brahma with realized knowledge of the Lord's actual form, qualities, and activities. In the 9th canto, verse 7, the Lord ordered Brahma to rigidly carry out the Lord's injunctions to affirm that Brahma would never be bewildered in his cosmic decision-making. In the 6th chapter, verse 34, Lord Brahma assured his son Narada, "O Narada, because I, with
caught hold of the lotus feet of the Supreme Personality of Godhead Hari with great zeal. Whatever I say has never proved to have been false, nor is the progress of my mind ever deterred, nor are my senses ever created by temporary attachment to matter. In the present verse, in this 13th chapter of 11th canto, Lord Krishna says that Brahma unfortunately did become bewildered by his creative functions, thus providing a grave lesson to all of the Lord's empowered representatives. Although one may be elevated to an exalted position in the Lord's transcendental service at any moment, there is danger of false pride, including one's devotional mentality. Here we have a whole series of verses which have described the gunas, how they operate. இங்கு வரிசையாக சில ஸ்லோகங்கள் குணங்களை பற்றியும் அவை எவ்வாறு செயல்படுகின்றன என்பதை பற்றியும் விளக்குகின்றன. And because it's very difficult to control the senses and mind, then Uddhava asked the question. புலன்களையும் மனத்தையும் அடக்குவது மிகவும் கடினம் என்பதால் உத்தவர் இந்த கேள்வியை கேட்கிறார். So the whole process is going to be now described again through more teaching. So Uddhava asks, how did Sanaka and his brothers get instructions from you? உத்தவர் இந்த கேள்வியை கேட்பதன் மூலமாக பகவான் மீண்டும் இந்த விஷயத்தை மிகவும் அதிகமாக விளக்கப் போகிறார். எவ்வாறு சனக்கர் குமாரர் கேட்ட கேள்விக்கு பிரம்மா எவ்விதமாக விளக்கம் அளித்தாரோ அதை பகவான் இப்போது கூறப்போகிறார். So then the Lord begins to tell the story about how the Kumaras went to Brahma and asked them this question about how to control the mind. எனவே பகவான் இப்பொழுது ஒரு கதையை கூறப்போகிறார். எவ்வாறு குமாரர்கள் பிரம்மாவிடம் சென்று மனத்தை எவ்வாறு அடக்குவது என்று கேள்வி கேட்டபொழுது பிரம்மா கொடுத்த விடைகளை பகவான் விளக்கப் போகிறார். And then in this process he speaks about Lord Brahma himself, who couldn't answer the question. So இந்த கேள்விக்கு பதிலை கொடுப்பதற்கு பிரம்மாவே சிறந்த நபர் ஆவார். However, as the purport here suggests, that Krishna had blessed Brahma that he wouldn't be bewildered, so he should have known the answer. இந்த விடையில் நாம் காண்கிறோம் கிருஷ்ணர் பிரம்மாவுக்கு ஒரு விசேஷமான வரம் கொடுத்திருந்தார், அவர் நீங்கள் புலன்களால் கட்டுப்படுத்தப்பட மாட்டீர்கள் என்று. Yet here we see him bewildered, and of course we see he was bewildered when he tried to steal the calves and cowherd boys from Krishna. ஆனாலும் பிரம்மாவும் கூட குழப்பத்தில் ஆழ்வதை நாம் காண்கிறோம், கிருஷ்ணருடைய கன்றுகளையும் கோபர்களையும் அவர் திருடும் பொழுது. So how to explain this bewilderment of Brahma when the Lord made a promise? இவ்வாறு பிரம்மாவுக்கு பகவானுடைய வரம் இருக்கும் பொழுதும் கூட பிரம்மா எவ்வாறு இந்த மயக்க குழப்பத்தில் ஆழ்ந்தார் என்பதை நமக்கு விளக்க தேவைப்படுகிறது. So one way of explaining it, of course, is that in spite of the promises, we have our free will. இதுக்கு ஒரு விளக்கமாவது நமக்கு பகவானுடைய உத்தரவாதம் இருந்த போதிலும் கூட நம்முடைய சுய இச்சை என்பது ஒன்று இருக்கிறது. And therefore, when even Brahma can be overcome by some material contamination. எனவே பிரம்மா கூட ஒரு பௌதிக களங்கத்தினால் மூடப்படலாம். And if that can happen to Brahma, what to speak of the devatas or ordinary human beings? பிரம்மாவின் நிலை இப்படி இருக்கும்பொழுது தேவதைகளை பற்றியும் மனிதர்களை பற்றியும் என்ன கூறுவது? However, there's also another explanation in the case of Lord Brahma. ஆனால் பிரம்மாவை குறித்தவரையில் வேறொரு விளக்கமும் இருக்கிறது. And that is given by Vimshana. அதை விஸ்வநாத சக்கரவர்த்தி தாக்கூர் வழங்குகிறார். And the explanation is that though the promise was made, that should not be violated. The Lord should keep his promise. ஒரு பகவான் கொடுத்த வரமானது அது மீற முடியாததாகும். But then how did Brahma get bewildered? ஆனாலும் கூட பிரம்மா எவ்வாறு குழப்பத்தில் ஆழ்ந்தார்? So then just explain that it is not the fault of Brahma or material nature. This is the will of the Supreme Lord. இது பகவானுடைய குறைபாடு அல்ல, பௌதிக இயற்கையினாலும் இது விளையவில்லை, இது பரமபுருஷ பகவானுடைய சுய இச்சையே என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். In other words, for certain pastimes, the Lord can do anything. இன்னொரு விதமாக பார்த்தால் பகவான் லீலைக்காக எதையும் செய்யக்கூடியவர். Therefore, he bewildered Brahma, and then he
stole the calves and cowherd boys. எனவே அவர் பிரம்மாவை குழப்பத்தில் ஆழ்த்தி கன்றுகளையும் கோபர்களையும் திருடச் செய்தார். And the Lord did this to illustrate many things. இதன் மூலமாக பகவான் நமக்கு பலவித விளக்கங்களை அளிக்கிறார். So we cannot blame Brahma for this. இதனால் பிரம்மாவை நாம் குறை கூறக்கூடாது. In fact, we see that even Balaram gets bewildered. இன்னும் பார்க்க போனால் பலராமர் கூட குழப்பத்தில் ஆழ்ந்தார். Balaram, of course, is the Supreme Lord. He should not get bewildered. பலராமரோ பரமபுருஷரே ஆவார். அவர் குழப்பத்தில் ஆழ்வது இயலாத காரியம். But for 1 year after Brahma stole the calves and cowherd boys, he expanded himself into all the cows. ஆனால் பிரம்மா கோபர்களை திருடிய பிறகு பகவான் ஒரு முழு ஆண்டு காலம் தன்னையே விரிவங்கமாக்கிக் கொண்டு அனைத்து கோபர்களாகவும் ஆனார். And Balaram also didn't understand that. ஆனால் பலராமருக்கு இது புரியவில்லை. He was bewildered. அவர் குழப்பத்தில் இருந்தார். How can the Supreme Lord get bewildered? பரமபுருஷர் எவ்வாறு குழப்பத்தில் ஆழ முடியும்? Balaram himself wondered about this also. பலராமரே இதை குறித்து யோசித்தார். Who can fool me? யார் என்னை குழப்ப முடியும்? Demons cannot disguise themselves and become the cowherd boys and calves. I can really easily see that. அசுரர்களால் இவ்வாறு செய்ய முடியாது, என்னை குழப்பத்தில் செய்ய ஆழ்த்த முடியாது. Devotees also cannot. தேவதைகளாலும் இது இயலாது. Great sages also cannot. ரிஷிகளும் முனிவர்களும் கூட செய்ய இயலாது. So who can fool Balaram? அப்படியானால் யார் என்னை இவ்வாறு குழப்பி இருக்க முடியும்? Then he thought only Krishna can. அப்பொழுது நினைத்தார், கிருஷ்ணர் தான் இதை செய்திருக்க வேண்டும். So therefore, though Balaram is also Supreme Lord, Krishna, because he is Swayam Bhagavan, he can bewilder Balaram. எனவே பலராமர் பரமபுருஷராகவே இருந்த போதிலும் கூட கிருஷ்ணர் ஸ்வயம் பகவான் என்னும் காரணத்தினால் அவர் பலராமரையும் குழப்பத்தில் ஆழ்த்த முடியும். Of course, this bewilderment is not regular Maya. This is Yoga Maya. ஆனால் நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும், இது வழக்கமான மகாமாயை அல்ல, யோகமாயின் செயல்பாடாகும் என்று அறிந்து கொள்ள வேண்டும். So the Supreme Lord himself in the form of Balaram or other forms of the Lord and great devotees and devotees can be overcome by the Yoga Maya. எனவே பரமபுருஷ பகவான் இஷ்டப்படும் பொழுது அவருடைய விரிவங்கங்கள் கூட அல்லது தேவதைகளும் மனிதர்களும் கூட குழப்பத்தில் ஆழ்ந்து போக முடியும். Those who are the Supreme Lord, of course, can never become. ஆனால் பரமபுருஷ பகவானோ மாயையின் ஆதிக்கத்தில் எப்பொழுதும் வருவதில்லை. Devatas, of course, can become overcome by Maya because they still are in the material world with material bodies. தேவதைகள் மாயினால் மயக்கப்பட முடியும், ஏனென்றால் அவர்கள் பௌதிக உலகத்தைச் சேர்ந்தவர்கள், பௌதிக உடல் பெற்றவர்கள். But those devotees who have reached perfection, they also cannot be touched by the material world. ஆனால் முழுமையை அடைந்துள்ள சித்த புருஷர்களும் கூட இந்த மாயினால் தாக்கப்படுவதில்லை, அவர்கள் பௌதிக உலகத்தை கடந்தவர்கள். So Brahma was a great devotee. He also got the promise of the Lord. How could he get bewildered in the normal? எனவே பிரம்மாவும் அந்த உயர்ந்த நிலையில் இருந்ததால் அவர் எவ்வாறு குழப்பத்தில் ஆழ்ந்திருக்க முடியும் என்ற கேள்வி எழுகிறது. So therefore this explanation is given. He gets bewildered because it is the will of the Supreme Lord. அதற்கு இந்த விடை தரப்படுகிறது. அவர் குழப்பத்தில் ஆழ்ந்தது பரமபுருஷ பகவானுடைய இச்சையே ஆகும், பிரம்மாவனுடைய குறைபாடு அல்ல. This can also be extended to devatas. இதை தேவதைகளுக்கும் நாம் விரித்து சொல்ல முடியும். So the devatas also make mistakes. தேவதைகளும் தவறுகள் செய்கிறார்கள். That Indra becomes proud and showers rain on Govardhan. இந்திரன் கர்வத்தின் விளைவாக கோவர்தன் மீது பெரிதாக மழை பொழிய வைத்தார். And then he fights with Krishna for the parijat flower. பாரிஜாத மரத்தை கிருஷ்ணர் எடுத்த பொழுது அவருடன் சண்டையிட்டார். So if he's a devata and a devotee, how can he fight with the Lord? So தேவதைகள் பக்தர்களாக இருக்கும்போது எவ்வாறு அவர்கள் பகவானுடன் யுத்தம் செய்ய முடியும்? Of course, we can also explain because he's still in the material world, still. ஆனாலும் கூட அவர்கள் பௌதிக உலகத்தில் இருப்பதால் இது நடக்கக்கூடும் என்று நாம் கூறலாம். However, the other explanation, this is also will of the Supreme Lord. ஆனால் இதற்கு மற்றொரு விளக்கமும் இருக்கிறது. இது பரமபுருஷ பகவானுடைய இச்சை. For pastimes, he will put the devatas in the balloon.
பகவானுடைய லீலைகளுக்காக தேவதைகளை அவர் குழப்பத்தில் ஆழ்த்துகிறார். So, therefore, we cannot criticize the devatas or Brahma when it seems that they make mistakes. எனவே தேவதைகளையோ பிரம்மதேவரையோ அவர்கள் குற்றம் செய்தார்கள் என்று நாம் கண்டிக்க முடியாது. However, those in a lesser position definitely are more likely to make mistakes. ஆனால் பகவானை விட தாழ்ந்த நிலைமையில் இருப்பதன் காரணமாக அவர்கள் தவறுகள் செய்வதற்கும் வாய்ப்புகள் கட்டாயமாக இருக்கிறது. So, ordinary devotees in the material world is sadhana. They cannot give the excuse for all the mistakes. The Lord's will. எனவே பௌதிக உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய சாதக பக்தர்கள் கூட தாங்கள் செய்யும் தவறுகள் பகவானுடைய இச்சை என்று கூறி தப்பித்துக் கொள்ள முடியாது. We should not think that we're under the yoga-maya potency of the Lord at this point. நாம் பகவானுடைய யோகமாயின் சக்தியின் ஆதிக்கத்தினாலேயே தவறு செய்தோம் என்று கூற முடியாது. Yoga-maya is used for the Lord for his special devotees. யோகமாயை தன்னுடைய விசேஷமான பக்தர்களுக்காக பகவானால் பயன்படுத்தப்படுகிறது. So, in any case, the Lord can use his yoga-maya potency on his very great devotee, and we should not criticize the devotee. எவ்வாறாயினும் பகவான் தன்னுடைய மிகச்சிறந்த பக்தர்கள் மீது இந்த யோகமாயை பயன்படுத்த முடியும். இதன் காரணமாக நாம் அத்தகைய பக்தர்களை குறை கூறுவது தவறு. So in this particular verse, Brahma gets bewildered, says, "Oh, I don't know the answer to your question, how to control the mind." இந்த ஸ்லோகத்தில் பிரம்மா குழப்பத்தில் ஆழ்த்தப்பட்டதை நாம் காண்கிறோம். எனவே இந்த மாயிலிருந்து விடுபடுவது எவ்வாறு என்பதை நாம் ஆராய வேண்டியிருக்கிறது. See, in Bhagavad Gita, Arjuna gets bewildered at the beginning of the battle of Kurukshetra and throws down his bows and arrows to say, "Oh, Krishna, I'm very confused. What to do?" பகவத்கீதையிலும் கூட ஆரம்ப கட்டத்தில் அர்ஜுனர் குழப்பத்தில் ஆழ்ந்து போகிறார். வில்லையும் அம்பையும் எடுத்துக்கொண்டு கூட அவர் யுத்தம் செய்வதில் தயங்குகிறார். கிருஷ்ணரிடம் நான் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று வினாவெடுக்கிறார். And we see that Parikshit, a great devotee and a great king, பரீட்சித்தும் ஒரு சிறந்த உயர்ந்த அரசர், அவரை காண்கிறோம். in control of the senses, அவர் தன் புலன்களை அடக்கியவர். got very thirsty, and then he insulted the Brahmana sage and put a snake around his neck. ஆனால் அவருக்கு தாகம் நேரிட்ட பொழுது ஒரு பிராமண முனிவரை அவர் அபராதம் செய்தார். அவர் கழுத்தில் ஒரு பாம்பை, இறந்த பாம்பை போட்டுவிட்டு சென்றார். So all those actions, we cannot blame Maya. We have to say it's arrangement of the Lord. எனவே இத்தகைய செயல்கள் அனைத்தும் மாயையின் விளைவு என்று கூற முடியாது. இவை அனைத்தும் பகவானுடைய இச்சை என்று நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். So in the case of those great devotees, we should not think of any mistake on the Lord. எனவே உயர்ந்த பக்தர்களை பொறுத்தவரையில் அவர்கள் மேல் தவறுகள் உள்ளதாக நாம் கருதி கொண்டது தவறு. However, devotees on the lesser level definitely can make mistakes. ஆனால் அதற்கு தாழ்ந்த நிலையில், ஆரம்ப நிலையில் உள்ள பக்தர்கள் கட்டாயமாக தவறுதலை செய்வதற்கு வாய்ப்பு இருக்கிறது. However, even if the devotee does make mistakes, the Lord is not too upset. மகாராஜ், He is not too concerned. பக்தர்கள் ஆனால் தவறுகள் செய்யும் பொழுது கூட பகவான் அவற்றை பெரிதாக எடுத்துக்கொள்வதில்லை. And even if the devotee does great activities, Lord is not so concerned. எனவே ஒரு பக்தர் தவறான செயல்களில் ஈடுபடும் போது கூட பகவான் அதை பற்றி கவலைப்படுவதில்லை. It says in Bhagavad Gita, even if you commit most activity, you're still my devotee. பகவத்கீதையில் பகவான் கூறுகிறார், நீ தவறான செயல்களை செய்தாலும் கூட நீ என் பக்தனே ஆவாய். So the Lord tolerates the mistakes of devotees. எனவே பக்தர்கள் செய்யக்கூடிய தவறுகளை பகவான் சகித்துக் கொள்கிறார். However, he does not tolerate offense. ஆனால் அபராதங்களை அவர் சகிப்பதில்லை. And he doesn't tolerate extreme sinful activities done repeatedly. அதே போல மிக மோசமான பாவ செயல்களையும் அவர் சகிப்பதில்லை. So the devotee therefore always has to be careful on that. எனவே பக்தர்கள் அவர்கள் செயல்பாடுகளின் பொழுது மிகவும் கவனமாக இருப்பது அவசியம். So here the question is about how to control the mind. இங்கு கேள்வி என்ன என்றால் மனத்தை எவ்வாறு அடக்குவது. And just a few verses before it was mentioned that you sit down and you do pranayama and then you control the mind. இதற்கு முன்னால் ஒரு ஸ்லோகத்தில் பகவான் கூறினார், நீ உட்கார்ந்து ஒரே இடத்தில் அமர்ந்து பிராணாயாமத்தின் மூலமாக மனத்தை அடக்கு என்று. So this is the yoga process. இது யோக வழிமுறையாகும். However, it's also mentioned that you do this in order to concentrate on. மேலும் இதை எதற்காக செய்ய வேண்டும் என்றால் அது பரமபுருஷ பகவான் மேல் மனத்தை குவிப்பதற்காக என்று புரிந்து கொள்ள வேண்டும். So it is yoga, but there's also bhakti.
எனவே இது யோகமாக இருந்தாலும் இதில் பக்தியும் கலந்திருக்கிறது. So this is bhakti with a mixture of yoga. எனவே இது யோகம் கலந்த பக்தி என்று அறிந்து கொள்ள வேண்டும். And previously we saw how there was bhakti with a mixture of karmāṇi. இந்த ஸ்லோகத்திற்கு முன்னால் கர்மத்துடன் கலந்த பக்தியை பற்றி கூறப்பட்டது. And similarly we said bhakti with a mixture of jnana. அதே போல ஞானத்துடன் கலந்த பக்தியை பற்றியும் பேசப்பட்டது. So bhakti can be combined in various ways. எனவே பக்தியை பல வித வழிமுறைகளுடன் நாம் கலந்து செய்ய முடியும். It can also be done independently. அதே சமயம் அதை தனியாகவும் சுதந்திரமானதாகவும் செயல்படுத்த முடியும். In any case, whether we mix it with other processes or not, the intention should be. ஆனால் நாம் இதர வழிமுறைகளுடன் பக்தியை கலக்கும் பொழுது நம்முடைய நோக்கமானது தெளிவாக இருக்க வேண்டும். So in other words, we follow that principle of nectar of devotion, unhappiness, that should not be covered by jnana or any of them. எனவே நாம் இவ்வாறு இதர வழிமுறைகளுடன் அதை கலக்கும் பொழுது ஞான கர்மாதி அனாவிருத்தம், அதாவது ஞானமும் கர்மமும் நமது பக்தியை மூடக்கூடாது. நமது பக்தியின் நோக்கம் முழுமையாக பகவானை திருப்திப்படுத்துவதேயாக அமைய வேண்டும். But if we mix in other processes, we should also not mix in other desires. Maharaj? We should not mix in other desires. எனவே இதர ஆசைகள் நமது பக்தி செயல்பாட்டுடன் கலக்கக்கூடாது என்பதே முக்கியம். Our bhakti should be avijitendriyaḥ, devoid of those other desires. பக்தி என்பது அந்நிய அபிலாஷிதா சூன்யமாக இருக்க வேண்டும். வேறு ஆசைகள் நம்முடைய உண்மையான நோக்கத்தை மூடக்கூடாது. So there are desires for material enjoyment. அவையான பௌதிக சுகம் அனுபவிப்பதற்கான ஆசைகள். So if we perform karma yoga along with bhakti, we have to be careful that we don't mix in material desires also. எனவே கர்மயோகத்துடன் சேர்த்து நாம் பக்தியை செய்யும் பொழுது பௌதிக ஆசைகள் அதில் கலக்கக்கூடாது என்பதில் நாம் கவனமாக இருக்க வேண்டும். Karma yoga is usually performed to get material enjoyment. கர்மயோகத்தை செய்வதன் மூலமாக நம்முடைய பௌதிக ஆசைகள் நிறைவேறுவது நடைபெறுகிறது. So there's danger that when we do the karma yoga with the bhakti, then we'll also mix in those material. எனவே நாம் கர்மயோகத்துடன் பக்தியை கலக்கும் பொழுது பௌதிக சுகங்கள் தானாக வருவது தவிர்க்க முடியாதது. When one does Stanga yoga or jnana yoga, the goal is usually liberation. Maharaj? The goal is usually liberation. அதே போல அஷ்டாங்க யோகத்தையோ ஞான யோகத்தையோ சேர்த்து பக்தியை செய்யும் பொழுது அது நம்மை விடுதலையை நோக்கி அழைத்து செல்கிறது. So if we do bhakti and we mix in yoga or jnana, we may also mix in that desire for liberation. எனவே நாம் ஞானத்தையும் யோகத்தையும் பக்தியோடு கலக்கும் பொழுது நமக்கு அந்த முக்திக்கான ஆசை நமக்கு உண்டாகலாம். And therefore it's not pure bhakti. எனவே அது தூய பக்தியாக இருப்பதில்லை. So we can mix these other processes, but we have to be careful that we don't mix in those other desires. எனவே இதர வழிமுறைகளை பக்தியோடு நாம் கலந்த போதிலும் இதர ஆசைகள் நம்முடைய பக்தியில் கலப்பு ஆகாமல் இருப்பதற்கு நாம் கவனமாக இருக்க வேண்டும். Or we can do bhakti and not mix in any other process at all. அல்லது நாம் தூய பக்தியை செய்து இதர வழிமுறைகளை அதனுடன் கலக்காமலும் இருக்கலாம். Even then we have to be careful. அப்பொழுதும் கூட நாம் கவனமாக இருக்க வேண்டும். Without mixing any other process, just in bhakti, we can still mix in other desires. பக்தியை நாம் தனிப்பட்ட முறையில் செய்யும் பொழுதும் கூட வேறு ஆசைகள் அதில் கலந்து விடலாம். So therefore we have to be very careful in our practice of bhakti. எனவே நாம் பக்தி சாதனையில் மிகவும் கவனமாக இருக்க வேண்டும். Whether it is mixed or unmixed, we should not put those other desires. நமக்கு வேறு ஆசைகள் தோன்றும் பொழுது அவற்றை நிறைவேற்றுவதில் நாம் முனையக்கூடாது. Thank you, Maharaj. Thank you, Maharaj. Hare Krishna. Just quickly checking, Maharaj, if there are any questions on Zoom. Maharaj, one question from Krishna Prabhu. Maharaj, you referred to Brahmanas visit Dwaraka. When Krishna asks this is Brahma visiting to Dwaraka. When Krishna asks which Brahma, is that also will of the Lord, or was Brahma really bewildered? பிரம்மதேவர் துவாரகைக்கு போகும்போது கிருஷ்ணர் இது எந்த பிரம்மா என்று கேட்டார். அது
மாயையின் விளைவா அல்லது கிருஷ்ணருடைய சுய இச்சையா என்று எவ்வாறு புரிந்து கொள்வது? It is the question that when Krishna asks which Brahma, does that mean that Krishna is bewildered? Is that the question? I don't know. So Maharaj, this question No, flows. no, Maharaj, Brahma's visit, when Brahma visits Krishna in Dwaraka, and when the gatekeeper asks which Brahma, as told by Krishna. Oh, and then Brahma says, well, then Yeah. Krishna brings all the other Brahmas. Yeah, it appears that Brahma is actually bewildered there. Yeah. In a sense, yes, because obviously he has great knowledge, and as a great devotee of the Lord, also he understands, even we understand in our state, that millions of universes, millions of Brahmas. Maharaj, I didn't get that. Even the devotees doing sadhana understand there's not just one universe, millions of universes, millions of Brahmas. பிரம்மா குழப்பத்தில் ஆழ்ந்து போனார் என்பது உண்மைதான். ஏனென்றால் நாம் சாதக பக்தர்கள் கூட இந்த பிரபஞ்சத்தை தவிர அநேகம் பிரபஞ்சங்கள் இருக்கின்றன என்பதை நாம் அறிகிறோம். So therefore Brahma himself would understand this very basic principle also. எனவே இந்த அடிப்படையான தத்துவம் பிரம்மாவுக்கும் தெரிந்திருக்கும். And he would not normally become bewildered in this way. அவர் சாதாரணமாக இந்த வகையான குழப்பத்தில் ஆழ்வதில்லை. Thank you, Maharaj. The second part to this question is this is in reference to that verse, 30th verse of 9th chapter Bhagavad Gita, where Krishna says, even if my devotee commits most sinful activity, he is still considered to be my devotee. But then Maharaj, you also mentioned that Krishna does not tolerate extreme sinful activity. So what should be our proper understanding in this regard? பாகவதம் 9வது அத்தியாயத்தில் பகவான் மிகப்பெரிய பாவத்தை செய்த பக்தர்களையும் அவர் மன்னிப்பதாக கூறியிருக்கிறார். நீங்கள் ஆனால் பெரும் பாவத்தை அவர் மன்னிப்பதில்லை என்று கூறினீர்கள். எவ்வாறு இதை புரிந்து கொள்வது? Well, in that verse we see that Krishna says he's my devotee, and very soon he becomes rightly situated. அதே ஸ்லோகத்தில் நாம் காண்கிறோம், கிருஷ்ணர் கூறுகிறார், அவர் என்னுடைய தூய பக்தனாக இருக்கும், தொடர்ந்து என்னுடைய பக்தியை செய்து வரும் பட்சத்தில் அவர் தூய்மையை வெகு விரைவில் அடைவார் என்று கூறுகிறார். So though he commits a sinful activity, he does not reject bhakti. He continues his devotion. எனவே அவர் பாவ செயலை செய்தாலும் கூட அவர் பக்தியை நிராகரிக்காமல் தொடர்ந்து பக்தியை செய்து கொண்டு வருகிறார் என்று அறிய வேண்டும். So in that case, then the Lord is very forgiving. அவ்வாறு இருக்கும் பொழுது பகவான் மிகவும் மன்னிப்பு தன்மை மிகுந்தவராக செயல்படுகிறார். But then we could continually do sinful activities. ஆனால் நாம் பாவ செயல்களை தொடர்ந்து செய்து கொண்டிருக்க கூடாது. And then we think, oh, the Lord is very forgiving, so it doesn't matter too much. என்ன தவறை செய்தாலும் பகவான் மன்னிப்பார் என்பதாக நாம் பொருட்படுத்திக் கொள்ளக்கூடாது. So then this becomes an offense. We know there's the offense of committing sinful activities against the holy name. So this becomes offense. இவ்வாறு நாம் செய்வோமானால் பகவானுடைய புனித நாமத்தின் சக்தியை கொண்டு நாம் பாவ செயல்களில் ஈடுபடும் அந்த அபராதத்தை நாம் செய்பவர்களாக ஆவோம். எனவே அதை செய்வது தவறாகும். So the Lord does not forgive that offense. அத்தகைய அபராதத்தை பகவான் மன்னிப்பதில்லை. So the sinful activity and the offense that we commit is a little bit different. எனவே பாவ செயல்கள் என்பதும் அபராதமாக செய்யப்படுவதும் மிகவும் வித்தியாசமானவை. Thank you, Maharaj. The next one from Srinivas Nitai Prabhu. Krishna's one of the names Rishikesh means he is a master of the senses, that he is the actual supreme controller of the senses. Then to what extent does the devotee can control his senses? ரிஷிகேசர் என்னும் பதத்திற்கு அனைத்து புலன்களையும் அடக்கியவர் என்பது பொருளாகிறது. எனவே ஒரு பக்தர் எந்த அளவுக்கு தன்னுடைய புலன்களை அடக்க முடியும்? If we do bhakti, we please Krishna. If we please Krishna, then Krishna controls us. நாம் பக்தி செய்வதன் மூலமாக கிருஷ்ணரை திருப்திப்படுத்துகிறோம். அப்பொழுது கிருஷ்ணர் நம்முடைய புலன்களை அடக்குகிறார். Or at least he helps us. அல்லது நம் புலன்களை அடக்க அவர் உதவுகிறார். So, in other words, devotional service is the easiest way in which we can control the senses. எனவே இன்னொரு விதத்தில் பார்ப்போமானால் பக்தி தொண்டு செய்வதே நமது புலன்களை அடக்குவதற்கான மிக சுலபமான வழிமுறையாகும். Thanks, Maharaj. The next one from Thirumal Rao Prabhu. Can pride be considered as bewilderment? கர்வத்தை ஒரு மாயத்தின் தாக்கமாக நாம் எடுத்துக்கொள்ள முடியுமா? Well, of course, we can say every bad quality in the material world is a type of bewilderment.
பௌதிக உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து களங்கங்களும் மாயையின் விளைவுகளே என்று நாம் கொள்ளலாம். But usually we say that pride is a product of wealth, and then due to that pride, one becomes bewildered. In other words, we don't know what to do properly, as in the case of the sons of Kuvera. ஆனால் பொதுவாக நாம் கர்வம் என்பது ஒருவருடைய செல்வத்தின் விளைவாக ஏற்படுகிறது என்று கூறுகிறோம். அதன் காரணமாக அவருக்கு என்ன செய்வது என்று அறியாமல் போகிறார். இதற்கு உதாரணமாக நம் குபேரரின் மகன்களை எடுத்துக்கொள்கிறோம். So everything is bewilderment, but then within that bewilderment we develop pride that can cause bewilderment by which we do wrong activities. எனவே ஒருவருக்கு கர்வம் மேலிடும் பொழுது அவருக்கு தவறான செயல்களில் செல்லுமாறு தூண்டப்படுகிறார். Thank you, Maharaj. This one from Sima Sudarshan Prabhu. Maharaj, you spoke about bewilderment today, and Indra, he fought with Krishna multiple times. One was the parijata flower, the other was the Govardhan Hill Leela and all that. So because of all these offenses, do we understand that Indra actually became a hog because of his offenses, or he became a hog in his one of his lifetimes? இந்திரன் மீண்டும் பகவானுக்கு தன்னுடைய மாயை குழப்பத்தின் காரணமாக அபராதங்களை செய்தார், அவருடன் யுத்தம் செய்தார். இதன் காரணமாகத்தான் அவர் பன்றியாக பிறந்தார் என்று நாம் கொள்ளலாமா? That's a common story I hear, but I don't see that story related by our acharyas. அது தனியாக கூறப்படுகிற ஒரு கதையாகும். இதை நம்முடைய ஆச்சாரியர்கள் கூறியதாக நாம் காணவில்லை. So Maharaj, you mean that Indra becoming a hog was a different story, not related to the curses which he probably received because of his offenses here? Yeah, I don't see it related by our acharyas. எனவே இந்திரன் பன்றியாகிய கதை நமது ஆச்சாரியர்கள் கூறவில்லை என்பதால் அவர் இந்த கிருஷ்ணருக்கு செய்த அபராதங்களினால் அவர் ஆனார் என்று நாம் கூற முடியவில்லை. Thank you, Maharaj. The next one from Ramrup Chaitanya Prabhu. Should a sadhaka also check himself about his consciousness in which gunas, sattva, raja or tamo, and how can he elevate himself by battling those gunas? So question is, does the sadhaka, when he's in the process, how does he check his consciousness, and then how can he elevate from those gunas? ஒரு சாதகர் தன்னைத்தானே சுய பரிசோதனை செய்து கொள்ள வேண்டுமா? அவர் எந்த குணத்தில் இருக்கிறார், சத்துவ ரஜோ தமோ குணங்களில் எதில் இருக்கிறார் என்று அறிந்து தன்னை அந்த குணங்களில் முன்னேற்றிக் கொள்ள முயல வேண்டுமா? So as mentioned in these previous verses, one should be introspective and see the workings of the gunas within one's mind and body. முந்தைய ஸ்லோகங்களில் கூறியுள்ளபடி ஒருவர் தன்னைத்தானே சுய பரிசோதனை செய்து கொண்டே இருக்க வேண்டும், எந்த விதமாக குணங்கள் தன்னுடைய புலன்களையும் மனத்தையும் சரீரத்தையும் பாதிக்கிறது என்று. This, however, is part of the process of jnana. ஆனால் இது ஞான மார்க்கத்தை சேர்ந்த ஒரு வழிமுறைதான். The jnani is very concerned about controlling the senses and mind. ஞானிகள் மனத்தையும் புலன்களையும் அடக்குவதில் மிகவும் கவனம் செலுத்துகிறார்கள். So he has many techniques for controlling that. அதை செய்வதற்கு அவர்கள் பலவிதமான வழிமுறைகளையும் வைத்திருக்கிறார்கள். The devotee, on the other hand, understands that the main process of controlling the senses is bhakti. ஆனால் ஒரு பக்தனோ இவற்றை அடக்குவதற்கான முக்கியமான வழி பக்தியே ஆகும் என்று அறிந்திருக்கிறான். So he concentrates on the quality of his devotion and serving the Lord with his senses. எனவே அவன் தன்னுடைய புலன்களை கொண்டு பகவானுடைய பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுவதில் முயற்சி செய்கிறான். And he doesn't have to worry about which guna he's in, etc. அப்பொழுது அவன் தான் எந்த குணத்தின் தாக்கத்தில் இருக்கிறான் என்பதை பற்றி அதிகமாக கவலைப்பட தேவையில்லை. Of course, from another angle, we can observe and see how we are responding in certain situations. ஆனாலும் வேறு கோணத்தில் பார்த்தால் நாம் ஒவ்வொரு நம் வாழ்க்கையில் ஏற்படக்கூடிய நிகழ்வுகளிலும் எந்த விதமாக நாம் அதற்கு எவ்வாறு அதை எதிர்கொள்கிறோம் என்பதை நாம் காண வேண்டும். And we may see the influence of tamoguna, rajoguna, or sattva. அதன் மூலமாக நம்மிடம் சத்துவகுணம், ரஜோகுணம், தமோகுணம் இதில் எவற்றின் தாக்கம் இருக்கிறது என்பதை நாம் காணலாம். And then we can see how they are unfavorable for devotional service. மேலும் அவை எந்த விதத்தில் நாம் பக்தி தொண்டு செய்வதில் பாதகமான விளைவுகளை உண்டாக்குகின்றன என்பதையும் நாம் அறியலாம். And then we should take shelter of bhakti more. அப்பொழுது நாம் மேலும் அதிகமாக பக்தியின் புகலிடம் எடுத்துக்கொள்வோம். It is said that fear itself
personified fear fears the name of Krishna. பயம் என்பது அதன் உருவகமான ஒரு நபர் பகவானிடம் பயப்படுகிறார் என்று கூறப்படுகிறது. So the name of Krishna can destroy all faults, all gunas. எனவே கிருஷ்ணனுடைய நாமமானது அனைத்து குணங்களின் விளைவுகளிலிருந்து நம்மை காப்பாற்றும் சக்தி வாய்ந்தது. So in any case, take shelter of bhakti in the name. எனவே எவ்வாறு இருப்பினும் பகவானுடைய பக்தியில் நாம் தஞ்சம் எடுத்துக் கொள்வது சிறந்தது. Thank you, Maharaj. This next one is from Manohar Mayapur Prabhu. There are unlimited Shaktis of the Lord. And since we see that at times, not only Devatas, Brahma, but even Balarama, and even Krishna himself allows to get bewildered in his pastime. So can we say that among all the Shaktis, the Icha Shakti of the Lord is most predominating? பகவானிடம் எண்ணற்ற சக்திகள் இருக்கின்றன. இவற்றின் மூலமாக பலராமர் உள்பட அனைவரையும் குழப்பத்தில் ஆழ்த்துகிறார். சில சமயங்களில் தானே கூட அந்த யோகமாயின் ஆதிக்கத்துக்குள் வருகிறார். எனவே பகவானுடைய சக்திகளுக்குள் அவருடைய இச்சா சக்தியே மிக பலம் வாய்ந்தது என்று கொள்ளலாமா? Well, the Lord has many Shaktis, internal Shaktis, as fruit Shakti. So we have Yoga Maya, we have Icha Shakti, we have Samhar Shakti, Lila Shakti, Adar Shakti, various Shaktis to function within the spiritual. பகவானுக்கு அந்தரங்க சக்திக்குள்ளேயே பலவிதமான சக்திகள் இருக்கின்றன. அவற்றுக்குள் லீலா சக்தி, இச்சா சக்தி என்று பலவிதமான சக்திகள் ஆன்மீக உலகத்தில் செயல்படுகின்றன. And then we have Bhakti Shakti. அதற்கு மேலாக பக்தி சக்தி என்று ஒன்று இருக்கிறது. Combination, Hladini Shakti and Sambit Shakti. ஹ்லாதினி சக்தி, சம்பித் சக்தி இரண்டும் கலந்தது. So they say they all function together. இவை அனைத்தும் ஒன்றாக இணைந்து செயல்படுகின்றன. But we say the greatest Shakti is probably Hladini Shakti. இவற்றுக்குள் அதிகமான பலம் வாய்ந்த சக்தி ஹ்லாதினி சக்தி என்றும் கூறுகிறோம். The ultimate essence of Bhagavan is bliss. பகவானுடைய இறுதியான சாரமானது ஆனந்தமே ஆகும். So through his Hladini Shakti, he is able to express that bliss. இந்த ஹ்லாதினி சக்தியின் துணையுடன் அவர் அதை வெளிப்படுத்துகிறார். And then to accomplish that bliss, then he has his other Shaktis like Yoga Maya, Lila Shakti, that are working for him. அந்த சக்தியை வெளிப்படுத்தும் பொழுது இதர சக்திகள் அதற்கு துணை புரிபவையாக செயல்படுகின்றன. Maharaj, you spoke about the bewilderment aspect, and we also see that Lord Shiva reveals to Parvati that he will come in Kali Yuga and he will bewilder people, and we also see that he comes as Shankaracharya and he takes on to Mayavadi philosophy. So Maharaj, my question is, Shankaracharya gave his comments on Bhagavad Gita and maybe 2 other comments to other scriptures, but he never touched Srimad Bhagavatam, and he did not give any commentary to Srimad Bhagavatam, Maharaj. Was there any specific reason to that? சங்கராச்சாரியார் பூமியில் உள்ள மக்களை குழப்புவதற்காக சிவபெருமானை அவதாரமாக எடுத்து வந்தார் என்பதை நாம் காண்கிறோம். அவர் பலவித உரைகள் பகவத்கீதை மற்றும் சாஸ்திரங்கள் மீதும் எழுதியிருக்கிறார். ஆனால் அவர் ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை தொடவில்லை. இதற்கான காரணத்தை அறிந்து கொள்ளலாம். Now our acharyas don't mention that, but I think Srila Prabhupada says that even Shankaracharya, because he respected it so much, he didn't want to offend it, so he didn't make a commentary. இதை பற்றி ஆச்சாரியர்கள் தனியாக விளக்கவில்லை. ஆனாலும் கூட சங்கர் ஸ்ரீமத் பாகவதத்தின் மீது அதிகமாக மரியாதை கொண்டிருந்தார். எனவே அதை அவர் தொட விரும்பவில்லை என்று கொள்ளலாம். But we have many followers of Shankaracharya, people who are persons who do write commentaries on Bhagavad. ஆனாலும் கூட சங்கரர் வழியில் வரக்கூடிய பல ஆச்சாரியர்கள் பாகவதத்தின் மீது விரிவுரைகள் தருவதை நாம் காண்கிறோம். Many speakers who speak personalism through Bhagavatam. அதை பற்றி பேசுபவர்கள் கூட அருவவாதத்தை பாகவதத்தின் துணையுடன் விவரிக்கிறார்கள். I just seen one question on YouTube, Maharaj. Maharaj mentioned that Swayam Bhagavan cannot be bewildered, but he was covered by Maya and was running out of fear from getting the beatings of Mother Yashoda. How to understand this, Maharaj? This is from Prema Subramani from YouTube. ஸ்வயம் பகவான் மாயினால் தாக்கப்படுவதில்லை என்று நாம் கேள்விப்பட்டோம். ஆனால் தாய் தன்னுடைய குச்சியை எடுத்துக்கொண்டு அவரை விரட்டும் பொழுது பகவான் பயந்து ஓடியதையும் நாம் காண்கிறோம். இதை எவ்வாறு புரிந்து கொள்வோம்? So everything is under the control of
run. Maharaj, Everything, all the shaktis are under his control. அனைத்து சக்திகளும் பகவானுடைய கட்டுப்பாட்டின் கீழேயே செயல்படுகின்றன. And using those shaktis, he can, let's say, control or influence others. Maharaj, He can control and influence other entities by his shakti. அதே போல அந்த சக்திகளை பயன்படுத்தி அவர் இதர உயிர்வாழிகளை அவர் அடக்க முடியும். And thus he can even bewilder Balarama. இதே போலத்தான் அவர் பலராமரையும் கூட குழப்பத்தில் ஆழ்த்த முடியும். So then sometimes his shaktis also, his own shaktis, become a little independent. Maharaj, His shaktis become independent. ஆனால் சில சமயத்தில் அவருடைய சக்திகள் சுதந்திரமாகவும் செயல்பட ஆரம்பிக்கின்றன. And that's illustrated in the killing of Aghasura. இதை அகாசுரன் லீலையில் நாம் காண்கிறோம். The cowherd boys saw Aghasura and his mouth and said, "Oh, it looks like a snake. It's probably not a snake." அப்பொழுது அந்த கோப சிறுவர்கள் அந்த பாம்பை பார்த்து, ஓ இது பாம்பை போல இருக்கிறது, அது பாம்பாக இல்லாமலும் இருக்கலாம். This looks very interesting. Let's go into its mouth. இது சுவாரஸ்யமாக இருக்கிறது, நாம் இதன் வாய்க்குள் நுழைவோம். And Krishna would say, "Don't do it. Don't do it." கிருஷ்ணர் ஐயே செய்யாதீர்கள் செய்யாதீர்கள் என்கிறார். But the cowherd boys and the calves were very quick, and they ran into the mouth of the snake. ஆனால் கோப சிறுவர்களும் கன்றுக்குட்டிகளும் மிக வேகமாக அதன் வாய்க்குள் ஓடி சென்றார்கள். And then Krishna was surprised. He says, "How they're not listening to me?" கிருஷ்ணர் ஆச்சரியத்தில் ஆழ்ந்து போனார். And then he understood, "Oh, my Leela Shakti is doing this." அப்பொழுது அவர் புரிந்து கொண்டார், என்னுடைய லீலா சக்தி இதை செய்தது என்று. So sometimes his own Shaktis get enthusiastic to do things, and even Krishna doesn't know about it. எனவே சில சமயங்களில் அவருடைய சக்திகள் அதிக ஆர்வத்துடன் கிருஷ்ணருக்கு முன்னால் அவை செயல்படுகின்றன. However, we can say that Krishna knows and doesn't know simultaneously. ஆனாலும் கிருஷ்ணர் ஒரே சமயத்தில் அதை அறிந்தும் அறியாமலும் இருக்கிறார் என்று நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். So simultaneously, he can fear Mother Yasoda when she's carrying the stick. At the same time, we know he's not afraid. அதே போல யசோதா ஒரு தடியை எடுத்துக்கொண்டு அவரை விரட்டும் பொழுதும் கூட அவர் பயப்படுகிறார், அதே சமயம் பயப்படாமலும் இருக்கிறார் என்று அறிய வேண்டும். Fear itself is afraid of the name. பயமே பகவானுடைய புனித நாமத்திற்கு பயப்படுகிறது. How can it be afraid of Mother Yasoda's stick? அவர் எவ்வாறு தாய் யசோதாவின் கையில் உள்ள குச்சிக்கு பயப்படுவார்? Was he pretending only to be afraid? Was he pretending to be afraid and he actually wasn't afraid? அப்படி என்றால் அவர் பயப்படவில்லை, அவர் பயப்படுவதாக நடித்தார் என்று கொள்ள வேண்டுமா? But it didn't seem so because he was even crying. ஆனால் அவ்வாறு நமக்கு தோன்றவில்லை, ஏனென்றால் அவர் ஓடி செல்கிறார். His body was trembling. அவர் உடல் நடுங்குகிறது. So he really did feel some fear. எனவே அவர் கட்டாயமாக பயத்தை உணர்ந்தார். However, this fear again is not real fear. ஆனாலும் இந்த பயம் உண்மையான பயம் அல்ல. This is part of one of the rasas, the spiritual rasas. இது ஆன்மீக ரசங்களுக்குள் ஒன்றாகும். So these things will manifest to support prema in the spiritual world. இவை ஏன் வெளிப்படுகின்றன என்றால் ஆன்மீக உலகத்தில் உள்ள பிரேமத்திற்கு துணையாக அவை வெளிப்படுகின்றன. We can say, yes, Krishna is under control of prema and all of its secondary rasas and primary rasas. That's true. எனவே கிருஷ்ணர் பிரேமம் அதன் துணையாக உள்ள முதல் தரமான ரசங்கள், இரண்டாம் தரமான ரசங்கள் இவற்றின் கட்டுப்பாட்டில் இருக்கிறார் என்று நாம் கூறினால் அது சரிதான். And Krishna is under the control of his devotees. மேலும் கிருஷ்ணர் தன்னுடைய பக்தர்களின் கட்டுப்பாட்டில் இருக்கிறார். But Krishna is supposed to be independent. மகாராஜ், He is supposed to be independent. ஆனால் கிருஷ்ணரோ சுதந்திரமானவர் என்று இருக்கிறது. So we may think, oh, this is the fault. இது எவ்வாறு நடக்க முடியும் என்று நாம் ஆச்சரியப்படலாம். But at the same time, if he doesn't come under the control of his devotees, then we'll accuse Krishna of being very hard-hearted. ஆனால் பக்தர்களின் கட்டுப்பாட்டில் அவர் வரவில்லை என்றால் கிருஷ்ணர் மிகவும் கடினமான இதயம் உள்ளவர் என்றாகும். And we'll say he doesn't really love his devotees. அவர் உண்மையில் தன் பக்தர்களை நேசிக்கவில்லை என்றாகும். So the nature of prema is it brings Krishna under control. எனவே பிரேமத்தின் இயற்கை என்னவென்றால் அது பகவானை நம்முடைய கட்டுப்பாட்டில் கொண்டு வருகிறது. But prema is part of Krishna himself. ஆனால் பிரேமமும் கிருஷ்ணரின் ஒரு பகுதியே ஆகும். And similarly, his other shaktis are also part of himself. அதே போல இதர சக்திகளும் கூட பகவானுடைய ஒரு பகுதியே ஆகும். So if he temporarily comes under the control of prema or other shaktis, that's not a real fault because it's part of Krishna anyway. எனவே தற்காலிகமாக அவர் வேறு வேறு சக்திகளின் கட்டுப்பாட்டில் வருகிறார் என்றாலும் கூட அவையும் அவரது பகுதிகளே என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். And it ultimately gives bliss to the devotees. இவை அனைத்தும் ஆனந்த பரவசத்திற்கான செயல்பாடுகள்.
Maharaj, one final question from Jyoti Sundar Mataji, that demigods are supposed to be, or they are in the elevated platform, sattva gunas. How is that we see that they commit sense gratification themselves and fall down from their positions? தேவதைகள் சத்துவகுணத்தில் இருக்கிறார்கள் என்றால் அவர்களும் புலன் இன்பத்திற்கு ஆட்பட்டு அவர்கள் தங்கள் இடங்களிலிருந்து விழுவதை எவ்வாறு புரிந்து கொள்வது? Well, as I said, it's also explained that not only Brahma, but devotees should not be criticized because a lot of what they do is under the will of the Supreme Master. நான் ஏற்கனவே கூறியபடி பிரம்மதேவர் மட்டுமல்ல, இதர தேவதைகளும் கூட பகவானுடைய கட்டுப்பாட்டின் கீழ் செயல்படுகிறார்கள். எனவே அவர்கள் தவறான செயல்களை செய்வதற்கு அவர்களை குறை கூறக்கூடாது. அவர்கள் பகவானால் தூண்டப்பட்டு அதை செய்கிறார்கள் என்பதே சரியான புரிதல். Thank you so much, Maharaj. We have covered all the questions today. Hare Krishna. Grantaraj Srimad Bhagavatam ki jai, Jagat Guru Srila Prabhupada ki jai, Hanu Swami Maharaj ki jai, Gop Premanande, Hari Hari Bol. I'll quickly cover the announcements. I think we have a very packed weekend, which is Srila Prabhupada Katha today and tomorrow, 7 to 8 p.m. Today by Anang Mohan Prabhu and tomorrow by Radhika Vallabh Prabhu. Hari Bol. இன்று மாலை ராதிகா வல்லப் பிரபு tomorrow. அனங்க மோகன் பிரபு இன்று கதை கொடுப்பார் மாலை 7 to 8. நாளை ராதிகா வல்லப் பிரபு கதை தர இருக்கிறார். பிரபுபாத் லீலா. Anang Mohan's Prabhu topic is complete attachment to Krishna, and Radhika Vallabh Prabhu's is Srila Prabhupada and Guru Tattva. கிருஷ்ணன் மீது முழுமையான பற்றுதல் என்பது அனங்க மோகன் பிரபுவின் தலைப்பு. இன்று நடக்க இருக்கிறது. நாளை